안녕하십니까. 반갑습니다. 저는 기조세션을 맡은 한국교원대학교 교수 김갑성입니다. 이렇게 영광스러운 자리에 제가 초대가 돼서 좌장이라는 중요한 임무를 맡게 해주신 한국교육개발원 원장님, 유광남 원장님이야 관계자 여러분들께 진심으로 감사드리고요. 저도 50주년의 그 역사 속에서 약 8년 동안 한국교육개발원에서 근무를 했었습니다. 그래서 너무나도 이 자리가 저한테는 영광스럽고 또 길이 기억에 남을 그런 자리인 것 같습니다. 사실 이렇게 큰 무대에서 떨려야 되는 게 사실인 것 같은데 나이가 들은 것 같습니다. 저도 나이가 들어서 떨리지 않은 것이 저도 좀 신기할 따름인데 여러분들하고 앞으로 점심 먹기 전까지 기조 세션을 같이 이렇게 눈을 맞춰가면서 진행을 해보도록 노력을 하겠습니다. 편의상 좀 앉아서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아시겠지만 이번 세션 기조 세션의 주제는 The Better Education, A Better Life입니다. 그 주제로 유박란 한국교육개발원 원장님께서 키노트 스피치를 해주시고 그 다음에 이제 각국의 사례들을 발표하는 그런 시간으로 꾸려질 예정입니다. 기타 이제 몇 가지 조금 시작하기 전에 말씀드리면 일단 유박란 한국교육개발원 원장님께는 20분의 시간을 드리도록 하겠고요. 그 다음에 이제 사례 발표를 해주신 각국의 스피치를 해주실 연사들께는 각각 10분씩의 시간을 드리도록 하겠습니다. 그리고 이 모든 발표가 끝나면 여기 이제 현장에 계신 여러분들 또는 온라인으로 이 그 세션을 지금 참여하고 계신 분들께 질문을 받고 그것에 대한 대답을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여기 계신 분들께서는 직접 이제 마이크를 가지고 사용하시면 되겠고요. 그 다음에 온라인으로 접속하시는 분들은 줌웨비나의 그 Q&A 질문을 이렇게 올릴 수 있는 그런 통로를 통해서 질문을 해주시면 되겠습니다. 그러면 먼저 유박란 한국교육개발원 원장님의 기조 발표를 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 원장님을 맞이해 주시기 바랍니다. 만약 떨리는 게 젊음을 나타내는 어떤 지표가 된다면 저는 약간 떨린다고 하고 싶습니다. 안녕하십니까. 오늘 창립 50주년을 맞이해서 기조 세션 발표를 맡게 돼서 참으로 기쁩니다. 오늘 발표할 내용은 미래교육 함께 만들기입니다. 발표 내용 중 일부는 캐디 연구자들이 창립 50주년을 계기로 해서 캐디가 제안하는 더 나은 삶으로서의 교육이라는 연구 내용이 포함되어 있습니다. 발표 시간이 길지 않아서 연구 내용을 자세히 소개해드리지는 못할 것 같고요. 나중에 캐디 홈페이지에 9월 초에 탑재되면 참고를 해주시면 고맙겠습니다. 제가 발표할 내용은 한국 교육에 관한 것입니다. 세계적으로 공통된 상황에 처해 있기 때문에 공통되는 요소도 있겠지만 특수한 요소도 있을 것입니다. 오늘 세미나에서 서로 소통을 통해서 이 세션에 발표되는 각국의 이야기들이 미래교육으로 나아가는데 서로에게 시사점이 되기를, 도움이 되기를 기대합니다. 발표 내용은 교육개혁의 배경, 방향과 과제, 그리고 미래교육 함께 만들기, 캐디, 비전 순으로 말씀드리겠습니다. 미래교육을 말하면서 코로나19 팬데믹을 언급하지 않을 수 없을 것 같습니다. 이 팬데믹은 중세 말기 패스트에 비견되기도 합니다. 패스트가 이전의 중세의 몰락을 더 재촉하고 새로운 세대를 여는 전환점이 되었던 것과 유사하게 코로나 이 팬데믹 이후는 전과 다른 시대가 펼쳐질 것이라는 기대가 널리 퍼졌습니다. 이는 교육계에서도 예외가 아니었습니다. 사실 한국은 산업화 과정에서 보여준 놀랍고 비약적인 성장은 그 속도나 규모 면에서 세계의 주목을 끌기에 충분했습니다.
이는 정보화 탈산업화 시기에도 이행하면서도 한국은 지속적으로 발전해서 경제 규모 10위의 선진국 반열에 올랐습니다. 그러나 한편으로는 산업화 시기 압축적 성장의 그림자를 극복해야 하는 과제도 안고 있습니다. 이를테면 세계 최저 수준의 출생률, 고령화, 그리고 수도권과 비수도권의 격차, 지역 소멸 등이 그것들입니다. 기후 위기와 환경 위기 등은 전 세계가 공통으로 직면하고 있는 문제이기도 합니다. 산업화 과정에서 이루어졌던 교육 발전 또한 세계를 놀라게 할 만한 것이었습니다. 그러나 산업화 시기에 형성됐던 정답 맞추기 교육, 점수와 서열 중심의 평가, 개인 간 경쟁 시스템에 대한 개혁 요구는 끊임없이 있었습니다. 정답이 아니라 다양한 아이디어를 서로 존중하고 협의하고 또 학생들의 성장을 기록하고 피드백을 주는 평가를 하고 그리고 개인 경쟁보다는 공감과 협력, 연대의 경험을 축적하는 방향으로 나아가야 한다는데 이 일을 잘 사람은 별로 없을 것입니다. 정부에서는 사회 변화에 상응해서 1995년 5.3.1 교육개혁 이후로 자유학기제, 역량중심 교육과정 개편, 그리고 고교 학점제와 같은 정책을 추진하였으며 학교 현장에서도 열린교육, 혁신학교 운동 등이 이루어졌습니다. 이를 통해서 학교 현장이 조금씩 변하고 있습니다. 그러나 사회의 어떤 요구, 기대보다는 더딘 것도 사실입니다. 사람들이 교육개혁의 필요성에 대해서는 폭넓게 공감하지만 큰 걸림돌에 걸려서 좀처럼 넘어서지 못하고 있다고 생각합니다. 그것은 산업화 시기에 형성되었던 높은 점수, 명문대, 높은 지위로 가는 성공 방정식입니다. 이 성공 방정식 혹은 성공 사다리는 한국 교육을 발전시켜온 힘이기도 하고 또 교육보다는 선발 기능을 중시하는 그런 데 따르는 그림자를 낳기도 했습니다. 이미 널리 알려져 있듯이 한국은 우수한 교사 그리고 국가교육과정, 교육재정의 고른 분배를 토대로 해서 피사에서 학생들은 높은 성취를 거두고 있고 형평성 수준도 높은 편입니다. 그러나 학생들의 학업에 대한 불안도는 매우 높고 학업 흥미도는 낮은 편입니다. 현재 고등교육 취학률은 세계 최고 수준 70% 정도의 최고 수준이지만 고등교육의 질은 더 개선되어야 합니다. 학교 교육을 마친 이후에 성인의 역량 문제도 지속적으로 제기되고 있습니다. 이 성공 사다리는 지위 경쟁으로 이어지는 것이라 사실 교육만의 문제는 아닙니다. 성공 방정식은 한국 부모의 교육열과 결합해서 지위 경쟁을 더욱 심화시켰는데 과거 이제 부모의 입장에서 자녀의 성공은 명문대 진학이었습니다. 그러나 캐디에서 조사한 10년 전의 연구와 작년 연구 결과를 비교해 보면 이제는 자녀가 하고 싶은 일, 좋아하는 일을 하며 사는 것으로 바뀌고 있습니다. 이제 명문대학 입학이 좋은 취업을 보장하는 그런 시대는 지나가고 있는 것입니다. 대학 입학 경쟁 못지않게 선호하는 직업을 가지기 위한 경쟁은 치열합니다. 사람들이 선호하는 대기업의 일자리는 전체 일자리의 20% 미만이고 중소기업과 대기업 간의 임금 격차도 큰 편입니다. 대학을 졸업하고도 원하는 직업을 얻기가 쉽지 않고 또 기업에서는 한편으로는 인력을 구하기가 어려운 구직난과 구인난이 동시에 진행되고 있는 상황입니다. 과거와 같은 성공 방정식은 좀 흔들리고 있는데 대안적인 경로가 아직 분명하지는 않습니다. 다양한 개인들에게 교육이 이 선발 기능보다는 교육 기능이 더 강화되고 제도 교육에서 더 의미 있는 교육이 이루어지기 위해서는 교육과 노동시장이 연계되는 과정에서 그리고 노동시장에서 다양한 성공 경로, 유의미한 삶의 경로를 만들어내는 일이 중요하다고 생각합니다. 캐디 이제 다음으로 그 교육개혁의 방향에 대해서는 캐디 연구진이 수행한 더 나은 삶으로서의 교육에서 제안된 방향과 과제를 간략히 소개해드리겠습니다. 연구진은 크게 시대의 흐름으로 통찰해야 할 것으로 두 가지를 내세웠습니다. 하나는 생태적인 관점, 그리고 다른 하나는 디지털 전환 시대를 살아가기입니다. 아까 이사장님 축사에서도 나왔지만 환경위기나 기후위기에 대한 대응은 더 이상 미룰 수 없는 과제입니다. 지속가능성 그리고 더 나은 삶이 어떤 것인지에 대한 성찰이 필요합니다.
또한 디지털 기술의 발전을 고려하면 인간과 기술과의 관계에 대한 통찰도 필요합니다. 인공지능 기술의 발달은 인간의 정체성, 가치나 윤리에 대한 근본적인 질문을 제기하고 있습니다. 개별화 교육에 AI나 빅데이터 등 기술을 활용할 수 있지만 인간과 기술의 주종은 뒤바뀔 수 있다는 경고는 결코 가볍지 않습니다. 이런 상황 속에서 제도 교육이 학습자들에게 어떤 의미를 가져야 할지, 역할이 무엇일지, 또 학습자들에게 무엇을 어떻게 교육해야 할지 하는 질문을 숙고해야 하며 교육 전환을 위한 방향 설정에 반영되어야 할 것입니다. 연구진이 제안한 교육개혁의 방향은 학습자의 삶을 중심으로 해서 형평성, 자율화, 유연화, 그리고 파트너십 강화입니다. 이러한 방향은 궁극적으로는 다양한 성공 경로를 만들어내는 걸로 연결되어야 할 것입니다. 이러한 연구진이 제안한 방향은 현 정부가 출범해서 제시한 교육 분야 국정과제하고도 일부분 결을 같이 하는 부분이 있습니다. 모두를 인재로 양성해야 하는 학습혁명이라든가 국가의 책임하에 기초학력을 보장해야 한다거나 자율화를 통해서 대학을 혁신의 허브로 삼아야 한다거나 지방대학의 발전 이런 것들이 그것입니다. 개혁 의제를 제안하기에 앞서서 우선 연구진이 고민했던 학습자에 대한 관점을 검토해 보도록 하겠습니다. 학습자의 구성은 앞으로 지금도 좀 다양해지고 있지만 앞으로 더욱 그럴 것입니다. 이미 이주 배경 청소년들이 비율이 높아지고 있고요. 성인 학습자도 지속적으로 증가할 것입니다. 노령 인구의 사회적인 적응에 대한 관심도 높아질 것입니다. 사실 인구의 75%가 넘는 성인을 위한 학습 시스템의 구축은 사회적인 과제가 될 것입니다. 현재 학생이 처한 상황을 보면 과거의 학습자들과는 많이 다릅니다. 양육 환경도 다르고 사회적인 관계를 맺는 방식도 다르고 학습에 대한 태도나 인식도 다르다고 봅니다. 특히 청소년에게 인터넷 세상은 현실 세계 못지 않으며 거기에는 넘쳐나는 콘텐츠들이 있고 그 바다에서 마음대로 헤엄치고 있습니다. 언제든 어디서든 궁금한 것이 있으면 검색하고 필요에 따라서는 그 접속을 끊기도 합니다. 무엇을 기억해야 하는 수고를 하지 않고 그냥 검색하면 된다고 생각합니다. 이런 환경 속에서 알미나 지식, 학습에 대한 인식과 태도는 과거와 다를 수밖에 없다고 생각합니다. 다음 세션에서 우리가 청소년 혹은 학습자를 어떻게 이해해야 되는지 또 디지털 환경을 어떻게 활용해야 하는지 사회에서는 이들에게 어떤 것들을 요구하고 있는지에 대해서는 활발하게 논의될 것으로 기대합니다. 한국에서는 531 교육개혁이라고 하는 1995년에 추진되었던 531 교육개혁에서부터 학습자 중심이라는 것은 교육개혁의 중요한 키워드입니다. 이 학습자 중심은 최근 학습자의 역량 함량이 강조되면서 학습자의 행위 주체성이라는 개념으로 대체되고 있습니다. 한국에서 현재 개발 중인 국가교육과정의 기본 방향으로도 이 학습자의 행위 주체성이 강조되고 있습니다. 이 행위 주체성은 책임감을 가지고 나의 호기심은 물론 내가 속한 공동체의 문제를 함께 해결하는 데 참여하는 실생활에서의 학습 경험도 중요하게 여깁니다. 이러한 과정에서 자기가 누구인지 앞으로 어떻게 살아가야 할지를 탐색할 수 있을 것입니다. 그리고 이 과정은 사회적 관계 속에서 이루어집니다. 학습은 다양한 특성을 지닌 학습자들 그리고 교사들 그리고 더 나아가 지역사회 구성원들과의 관계 속에서 이루어진다는 것입니다. 이들 관계 속에서 학습자들은 그리고 교사나 지역사회 구성원들은 서로 협력적 주체성이라고 하는 코-에이전시라고 할 만한 것들이 함양되고 또 발휘될 수 있을 것입니다. 이런 관점에서 보면 학습 사실은 학교 교육이나 교육은 과거 산업화 시기에 학교 교육이 공장 모델로 많이 비유되고 있었는데요. 앞으로는 공원 모델이라거나 혹은 네트워크 모델로 더 유연한 방향으로 나아가고 있다고 볼 수 있을 것입니다. 학습자의 중심이나 학습자의 행위 주체성이 강조되는 이면에는 사실 가르침의 역할은 자칫 좀 뒤로 밀리는 것 같기도 합니다. 그러나 학습자의 행위 주체성은 학습의 과정을 모두 학습자에게 전적으로 맡기는
그런 것을 의미하는 것은 아닙니다. 가르침은 학습자의 삶의 맥락을 고려해서 크고 작은 도전 기회를 가지도록 하고 성공 때로는 실패까지도 그 가치와 의미를 파악해서 학습자에게 다시 피드백을 주는 그런 과정으로서 잘 드러나지는 않지만 매우 적극적인 활동이라고 할 수 있습니다. 특히 학습의 어려움을 겪는 학습자에게는 더욱 그러하다고 할 수 있습니다. 다음으로 그 교육개혁의 방향으로 연구진이 제시하고 있는 형평성에 대해서 말씀드리겠습니다. 사실 그 코로나 팬데믹 이후 그리고 디지털화의 진전에 따라서 격차의 심화, 양극화에 대한 우려는 전 세계적인 공통적인 관심인 것 같습니다. 형평성에 대한 관심도 높아지고 있고요. 한국도 형평성이 높은 나라이지만 경향성으로 보면 약간씩 좀 더 낮아지는 경향이 있는 것 같아서 이에 대해서 관심을 기울이고 있습니다. 코로나 팬데믹 기간에 학습 격차는 왼편에 있는 그림으로 뚜렷이 나타납니다. 또 그림으로 제시하지는 않았지만 학생들이 정서 사회성 발달 면에서도 어려움을 겪고 있습니다. 한국에서는 교육 안전망의 구축 그리고 기본 학습 역량의 보장 그리고 정서와 사회성 발달 회복 프로그램 등과 같은 정책 과제가 시행되고 있고 또 강조되고 있습니다. 한편 사실은 이 격차라는 것은 격차에 대한 차별적 보상하고도 연결이 되는데요. 이 그 보상과 관련해서 공정성 혹은 능력주의는 한국 사회에서 매우 민감한 문제입니다. 이 문제에 관련해서는 형평성, 그다음에 격차 해소, 공정성이나 능력주의에 관련해서는 그 다음 오후 세션에 또 자세한 토론과 논의가 이루어질 것으로 기대합니다. 연구진이 제안하고 있는 자율화 그리고 유연화, 파트너십 강화 등은 궁극적으로 다양한 성공 경로를 형성해내는 일학습, 순환, 평생학습 체제 구축으로 나아가기 위함인데 이는 유아 단계에서는 유아교육과 교육의 통합 그리고 초중등 단계에서는 개별 학습자의 특성에 따라 개별화 교육이 가능한 그리고 학습자의 행위 주체성을 함양하고 발휘할 수 있도록 하는 교육과정 슬림화, 교육과정 자율화, 분권화가 추진돼야 하고 또 학제 유연화가 이루어져야 할 것입니다. 그리고 고등교육의 면에서는 성인 학습자를 수용할 수 있는 고등교육의 유연화 그리고 고등교육의 질을 담보할 수 있는 여건 확보와 재정 확충 그리고 선택과 집중을 통해서 지역대학을 특성화하고 발전시키는 그런 과제들이 구체적인 수준에서 정책화되어야 할 것입니다. 이러한 체제 혁신의 과제는 학교 울타리를 벗어나 더 큰 틀에서 지역과 함께 해야 하고 교육과 노동시장이나 사회체제와 연계되어야 하기 때문에 이런 것들이 실효를 거둘 수 있으려면 거버넌스가 잘 이루어져야 한다고 통합적으로 잘 이루어져야 한다고 봅니다. 다음으로 미래교육을 어떻게 하면 미래교육으로 나아갈 수 있을까에 대해서 말씀드리겠습니다. 사실 제가 오늘 말씀드린 것은 어떻게 보면 그다지 새로운 것이 아닐 수 있습니다. 오랫동안 지적되어 왔고 또는 제안되어 온 것이기도 합니다. 그러나 이런 요구에도 불구하고 좀처럼 교육개혁이 우리가 기대한 만큼 빨리 변하지 않고 더디게 변하고 있는 것 그리고 잘 변하지 않는 것은 아마 여러 가지 이유가 있을 것이라고 생각합니다. 그 중에 하나는 제도의 경로 의존성일 수도 있고요. 그 제도를 둘러싸고 이해관계가 안정되어 있어서 그 제도를 변화시키려고 할 때 이해관계의 충돌, 갈등이 빚어지는데 이 갈등을 감당하지 않고 피해왔기 때문이라고도 할 수 있습니다. 그리고 또 다른 이유로는 정책의 이념성 논란도 있을 수 있습니다. 정권 교체에 따라서 잦은 변화로 장기적인 안목에서 일관성 있게 개혁을 추진하기에 어려움이 있었던 것도 하나의 요인으로 꼽을 수 있습니다. 또 무엇보다도 산업화 시기에 아까 말씀드린 지위 상승의 매개로서 교육이 간주되었던 만큼 교육과 연결되어 있는 노동시장과 다른 사회 체제화하고
한 방향으로 변해야 하는데 이러한 개혁이 쉽게 이루어지지 않은 데 따르는 한계도 있을 것입니다. 그렇다면 이제 변화는 어떻게 시작되어야 할지 하는 것이 우리의 과제일 텐데요. 앞서 제기한 문제들을 넘어서기 위해서 한국에서는 국가교육위원회를 설치해서 교육 거버넌스의 변화를 꾀하고 있습니다. 기존 제도가 견고하게 안정되어 오고 있는 이면에 그 이해관계 틀을 전환하는 데에서는 이해관계 충돌이 불가피한데 이런 이해관계 갈등이 잠재되어 있는 난제들을 넘어서기 위해서 사회적인 협의 과정은 매우 중요하고 그 필요성도 높아지고 있습니다. 교육의 대전환을 위해서 국민들 대토론회를 여는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 사실 프랑스에서 2003년에 시락 대통령 때 이런 일을 한 바 있습니다. 코로나 팬데믹도 디지털 도입에 관해서 프랑스에서 국민 토론회를 거쳤다는 기사를 본 적도 있습니다. 국민, 학부모, 학교 현장에서 교사나 학생까지 포함해서 앞으로 나아갈 방향에 대해서 수기해서 방향과 가치에 대한 공감대를 형성하고 이해관계를 좀 드러내면서 이것을 미래 전망 속에서 조정해내고 우선순위를 설정하는 것은 장기적 관점에서 미래를 만들어가는 함께 만들어가는 과정일 것입니다. 미래로 나아가는 길은 경계가 지어진 호수에서 배를 타고 여행하는 것이 아니라 앞길이 뚜렷하지 않은 큰 바다, 대양에서 길을 헤쳐나가야 하는 것입니다. 배에 탄 사람들이 모두 함께 가야 할 방향을 정하지 않으면 어디로 나가야 할지 어떻게 나가야 할지 서로 헤매면서 한 발짝도 더 나아가기 어려운 상황이라는 것입니다. 이러한 과정은 정책화 과정에서 국민 참여 통로를 확대시킨다는 점에서도 의미가 있습니다. 탑다운 방식의 정책화가의 근본적인 변화를 꾀하는 것입니다. 한국 국민의 높은 교육 수준 그리고 교육에 대한 관심과 참여 의지에 비추어 보면 이러한 기획들은 시도해 볼 만한 것이라고 생각합니다. 또한 국가 수준에서만이 아니라 지역 수준에서도 교육 현안에 대해서 이런 사회적인 협의를 통해서 어떤 변화를 일으키는 방향으로 나아갈 수 있다고 생각합니다. 한편에서는 사실 한국에서도 교육 현장에서 다양한 방식으로 혁신을 시도하는 씨앗이 뿌려져 왔고 또 크고 작은 성과들이 없었던 것도 아닙니다. 현장에서 여러 시도들이 추진해온 그런 주체들과 서로 네트워킹해서 협의를 통해서 혁신의 힘을 모으는 일이 중요하다고 생각합니다. 또 변화를 위해서 필요한 재정을 확보하고 투자하는 일도 매우 중요합니다. 이러한 과정이 다양한 성공 경로를 만들어내는 방향으로 나아가기 위해서는 다른 분야의 정책과의 공조도 거시적으로 매우 중요합니다. 이런 것도 국민의 공감대 속에서 함께 이루어가면서 실현하는 과정 속에서 정책의 크고 작은 성공 사례가 만들어지고 변화가 실질적으로 이루어지는데 효과를 발휘하기를 바랍니다. 다음으로 캐디 50주년을 맞이해서 그동안 캐디가 한 역할에 대해서 말씀드리겠습니다. 캐디는 그 입구에 보면 교육개혁의 산실이라는 어떤 큰 표지판이 있는데요. 캐디는 지난 50년 동안 교육개혁의 산실로서 미래교육 전망, 정책의 평가 모니터링, 정책 연구와 실행 등을 통해서 글로벌 싱크탱크로 발전해왔고 이 점은 국제적으로도 인정을 받고 있습니다. 앞으로도 캐디는 어떤 평생학습사회를 내다보면서 교육부, 시도교육청, 국가교육회의 그리고 그 대학들, 교육기관들, 다양한 교육 주체들과 서로 네트워킹을 통해서 그리고 파트너십을 맺으면서 데이터 기반 연구 그리고 현장 기반 연구, 학제 간 연구 등을 통해서 더 글로벌 싱크탱크의 수준을 높이는 방향으로 발전하고자 합니다. 아울러 그 여러 가지 난제에 대한 연구 또 이해관계를 넘어설 수 있는 국민의 요구에도 귀를 기울일 것입니다. 이에 대해서는 세 번째 세션에서 또 활발한 논의가 있을 것이라고 기대합니다.
이상으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 유박란 한국교육개발원 원장님의 기조 발표가 있었습니다. 들으셔서 아시겠지만 빠르게 변화하는 시대, 그런데 그거보다 더 빠르게 변화하는 학습자의 특성, 이런 것들을 잘 고려해가지고 교육 또는 교육 정책이 잘 나갈 수 있는 방향성으로 형평성, 자율, 그 다음에 유연화, 그 다음에 파트너십, 이런 것들을 강조를 해주셨습니다. 이어서 이제 국외 사례 발표를 중심으로 세션을 진행하도록 하겠습니다. 발표 시간은 아까 말씀드렸듯이 10분씩 그렇게 할당이 되도록 하겠습니다. 먼저 에스토니아 교육연구부 차관님께서 이제 발표를 해주시기로 알고 있었는데, 사정상 지금 올레 마친 교육정책국장님이 대신해서 내용을 발표하시겠다고 합니다. 발표는 줌으로 진행되겠습니다. 여기 스크린을 보면 되는 거죠? 예, 스크린을 이렇게 집중해 주시고 발표를 듣도록 하겠습니다. Good morning, and thank you for opportunity to share our experience from Estonia. And I want to give a short overview about our challenges and goals in Estonian education. And thank you for the speech of President of Kedi. It was very inspiring, and thank you for that. So Estonia started education strategy development process from the year of 2018, and the process took place till 2021. And we started with collection of ideas, and we took the process the end with the discussion in Parliament, and at the end in year 2021, the government approval was given to the educational strategy document. And now this document is as well our priority in our education policy, and for all who are working and acting in the educational field. So I try to change my slide. So this was the process. And we have 3 strategic goals in this document, which are learning opportunities, need to be diverse and accessible, and the educational system enables smooth transition between different levels and types of education. The second goal is that we are competent and motivated teachers here. We need to prepare teachers for schools. We need to support teachers to in their professional development, and we need to build up the learner-centered education. And the third one about strategic goals is learning options are responsive to the development needs of society and labor market. And now about challenges. The first one is a challenge about learning opportunities, which need to be smooth, and it means that Estonia is among the world's best in terms of access of education and the quality of education. But we need to pay more attention to the dropout rate of boys from basic schools, and we need to work how to support learners with special educational needs. And it address for us a lot of discussions about also teachers' roles in classroom, and we need to build up the educational standard which supports upper secondary education separately, to build up the learner-oriented learning process in the schools, and we need to move to personalized education and to give opportunity to the personalized education as the method in the classroom and in curriculum. The second challenge is for us the non-formal and informal learning
integration. And it means that non-formal learning is well developed and diverse, but formal education does not take sufficient account of the knowledge and skills acquired through non-formal and informal learning. And which is important for us is to build up more cooperation between non-formal and informal learning, and to implement learning outcomes which are integrated for the learners, and to be more connected with working with youth and working with curriculum at schools, because the goal and challenge is the same. Challenge over teachers. Rising teacher salaries is a national priority for Estonia, but also we need to prepare enough newly qualified educators to fill staffing needs, and especially we need to prepare newly qualified educators in the fields of sciences and mathematics. And of course, it means that we need to also analyze the content of the profession of teachers. And we need to renew the concept of the in-service teacher training and to increase the attractiveness of the profession. It's the big challenge for us in Estonia, and I think among Europe also. And we see here that the new generation of teachers and novice teachers, they need more flexibility in their work and more flexibility in organization work in the schools. This is the challenge for us. Challenge about adult education. It means that we need to create opportunities for low-skilled and low-educated adults to develop learning habits and for self-development. And we are happy about the number of adult learners increased, and we need to find out those who have still not engaged to learn and to develop. So it's adult education challenge to find out people who are still passive and not motivated to learn lifelong learning. Challenge about general competencies and digital skills. And although we have made significant progress in digital skills in Estonia, and we have known about it in the world, the level of development and acquisition of digital skills is uneven across all age groups. And we need to pay more attention to the development of general competencies, including digital skills. And it's important that during the COVID period, actually, as the previous speaker also mentioned, that the COVID period showed us that general competencies are the key for the mental health and for the personalized learning process, because it means that understandable about learning and understandable by yourself and ability to learn in distance learning. It means that general competence is very important in the education that we need to implement, and that COVID was in that topic as the reality. It was a very big challenge to rethink access to the educational content and rethink access to education and rethink about how to build up the learning process. It was focusing on the human factor, and we needed more autonomy and responsibility also from teachers and from learners. And we needed to find out a way to support training. So I was very happy to listen about President's speech, which was focusing on the same topics actually. And war in Ukraine is it's the big challenge for us today to
give back the possibility to learn and give back the education for the Ukrainian children who are away from their home, Far East. And in Estonia we have 89,000 Ukrainian refugees, and we have one part of them 3,500 from them children. And in the educational system, we have registered almost 5,000 children, but we're waiting more of them. And, today we already working according to the long-term plan, as in at spring was to give the safe place, to call them to the education, and to support them in a way what we have in our education, informal and non-formal education. Today we have the goal to integrate Ukrainian children to the educational system in Estonia, and to integrate them in Estonian curriculum and language studies. And here we are all in the same situation. Also, the war and the COVID crisis is the universal topic for us, so in educational field. Thank you very much. 예, 큰 박수로 발표에 대한 의미를 조금 이렇게 강조를 해주시기 바랍니다. 지금 에스토니아 사정에 의해서 올레 마친 교육정책국장께서 발표를 해주셨습니다. 지금 에스토니아가 겪고 있는 어떤 교육적인 문제, 그 다음에 그것을 해결하기 위한 노력, 그 다음에 지금 추진하고 있는 New Education Strategy라고 하는 이러한 전략을 세 가지 차원에서 말씀을 해주셨고, 그 다음에 끝으로 또 지금 상황, 우크라이나의 상황도 설명을 해주셨습니다. 사실 지금 시간을 보시면 약간씩 좀 딜레이 되고 있는 것을 아실 수 있습니다. 근데 배움에 있어서 시간을 조금 이렇게 조금씩 더 갖는 것이 갖는 것이 의미가 있다고 생각을 해서 여러분들에게 이제 나중에 할당되는 점심 시간을 조금 제가 뺏도록 하겠습니다. 점심 시간이 1시간 30분이나 되더라고요. 그래서 예, 그 시간을 조금 이렇게 줄이시고 지금 각국의 사례를 충분히 들을 수 있는 그런 시간적 여유를 갖도록 하겠습니다. 죄송합니다. 제가 제 마음대로 결정을 해서 여러분들의 소중한 시간을 뺏는 것에 대해서 진심으로 사과를 드리도록 하겠습니다. 다음은 탄운생 싱가포르 국립교육원 아동발달연구센터장님의 사례 발표가 있겠습니다. 유일하게 이렇게 참석해 주신 센터장님께 큰 박수로 발표를 청해 보도록 하겠습니다. Very good morning. My congratulations to Kedi for this excellent progress, and it's really a joy to be here. Having been an observer of the Korean educational system, Singapore, we learn a lot from Korea, because there are a lot of similarities in our pathway to education. So I will talk a bit about the changes in the Singapore policy environment, the challenges we are facing, and some of the directions we are taking. So I think all of us are very conscious of the fact that following the pandemic, many countries' educational system have to make a significant shift. But even when we are shifting education, I think the most important thing is to always bear in mind the aims of education. So in the case of Singapore, I would say that the aims of education have never changed. Our educational pillars is always based on two very important thinking. Number one, education is about character. It is about producing the good person. So we do a lot of emphasis on this very basic characteristic, that the number one aim of education is to build the character of the child,
not only in terms of the moral character, but also the dispositions to be able to be diligent, the dispositions to be able to learn and climb the learning curve. Number 2, it is to produce a contributing citizen. So basically there are 2 C's, the character, and the second C is competence. And of course the competence in education has to relate to the changing environment and what are the most important competence for the country and for the society. If you look at the COVID, I think Korea and Singapore does very well. Why? Because character teach them social responsibility. And competence enable us to have the science, the first-class science when it comes to managing, the situation. So we rely on science, right? So I think these are very important pillars in education. And of course, as we go through the journey, Korea has a much, much longer history. And I think Kedi is fantastic in guiding the curriculum and building, your Korean educational system. In the case of Singapore, we also went through many phases, beginning first with survival, where access is very important. And I think we all now know that access quantity is already there in societies like Korea and Singapore. Then we move into the phase of efficiency, comprehensiveness of the curriculum. And I think you have excellent curriculum, whether it's math, science, and so on. But today's world, the chief challenge of the curriculum is no longer just access or efficiency, but adaptability. How do we make the curriculum so adaptable for our students? So there are several changes that we need to deal with. COVID raised several issues for us. Number 1, although we talk about accessibility, we find that there is a group of vulnerable students, especially those from the socio-economic background, where accessibility really is put to a test when it comes to during the COVID. We assume that if we were to just give lots of materials, beautiful materials, excellent materials online, the teachers would send these things and the students will be able to learn. But we didn't realize that in some families, they only have one computer and everybody has to share, right? So that speed up our policy of ensuring that we give every student a personal device. Before that, we were planning to give that later. But because of that COVID situation, we speed up and we make sure that every student have a personal device, right? So these are things that you wouldn't know if not for the pandemic situation. But we also realized that family plays an important role and the environment affects the student learning. And so it gives us a new paradigm that education is not about just the school. Education is about the child and his family as well. So the pandemic taught us many lessons and caused us to accelerate many of the key approach and support for education. We also realized that as Korean society also realized, well-being of students became a very, very critical factor. In the normal school environment, we do not see it so much. But because of the COVID, we realized that many students, right, suffer from their well-being owing to the demands, of coping. And so the social-emotional aspect become a very key part of education. Well, if you ask me, how do I then summarize the change going forward? I will use 2 big words. The 2 words that I use, that we use, big policy and mad policies. So what do I mean by big and mad? We talk a lot about data-driven, big data. But actually the purpose of having big data and all these trends is to ensure that we have a big picture. We have a helicopter view of things. Because in education, and even in policy, we are very good at analysis. We have great analytical, reports and so on. But many times we can be lost in just one detailed analysis and do not see the bigger picture. And especially in today's world, when things are so complex and so many pieces are moving, you need to be able to see the big picture all the time. Now, this cascade, not only from the policy perspective, but actually throughout education. People need to learn and have what we call good big picture and sense making. The second point is innovation, which I will elaborate,
And the third point is grit, which is the emotional factor. And the MET refers to multiple pathways, authentic assessment, digitization, and dialogue. Let me just elaborate a little bit more on each of these points. So as I say, to have the big picture means that your curriculum is not so much just about the content. I think we all know now that if you were to try to include all the new things that is happening in science, technology, and the world, your curriculum will be overloaded. So therefore, you cannot just keep changing the curriculum to catch up with content. And the key that we take is to change the process, the pedagogy. Because if you equip the teacher with the process and the pedagogy and help the teacher to understand the ecology, then we rely very much, therefore, on the professional development of the teachers to help change the curriculum, not just through the content changes. And sense-making becomes very, very important. There's now the new Minister of Education actually emphasized a lot on how do we get students to do and learn things in a real-world way, right? I think Korea also has been doing a lot of that, linking real-world experience to the education. And of course, innovation becomes very important. Creativity, I think the new generation of children are very, very, very creative. They just need the opportunity. And we need, therefore, to design education such that the pedagogy, right, encourages creativity and thinking out of the box. In fact, when it comes to grit, that is the G, your president mentioned very well the idea of student agency. And this is exactly what we are also focusing, which is that education is helping the child to become a highly independent learner. Education is about helping the child climb learning curve. Education is not helping the child to get the test results and the accreditation, because that may not necessarily lead to real-world learning. So self-directedness becomes very, very key. Actually, during the COVID, we also discovered there's a group of students that benefited a lot. These are the highly independent students, very creative students, who, when they go into a classroom, they have to follow the structured curriculum. But when they were learning on their own, because they are exposed to all the rich resources, they actually end up learning so much more. So you find that, hey, you need much more personalized and differentiated learner to help these students who can learn independently succeed. And in Singapore, we created what we call the student learning space, which is a learning management system for the teachers and students. So what we do is we curate all the best possible resources, both from the private companies as well as whatever is available, video, whatever you name it, and put it on this learning management system. And the teachers can access it, the students can access it. And when teachers design a certain program, they are personalized to a certain group of students, they also share it. So in this way, everybody can get the best of resources. But at the same time, students who cannot cope, right, can pace themselves. So through the hybrid system, right, we found that actually this is actually a very good paradigm going forward. So in Singapore now, we have a proportion of time, even though now the students return back to schools, but schools have the liberty to at least use one day, right, or even more, to allow for the hybrid digitized learning. And all of this helps to allow for personalization, because self-directedness and the interest of the students, right, is very, very, very critical. The other, of course, is the stepping up of the mental health. I think in education, we have over the years underestimated the emotional part of education. And we discover more and more that both from the neuroscience research and from all that science is telling us today, emotions play a very important part in learning. A child cannot learn when he don't feel well, right? So it is very important to ensure that the emotional health of the students are taken care of. So teachers also need to be equipped in this way to help students in their emotional well-being. So we are spending a lot more energy looking into the social, emotional aspect of children's development. So, as I've mentioned about this,
And of course, in relation to this, there are new situations when we use a lot of the digitization, which is cyber wellness. And I think we all know cyberbullying and misinformation. So this become very, very big agenda, and lots of development and program has been emphasized in this area as well. Now, my last point, MED. So MED starts with the M, which is that we really need to create multiple pathways to education. Like Korean society, Singapore society, Asian society, parents are obsessed with higher education achievement and accreditation, you know. So we also do a lot of effort to diversify this whole understanding of different pathways. I think it's a little easier to manage in Singapore because we are a city-state, whereas Korea, you are so big, and you have a federal, and you have the different provinces and so on, and many other cities and different areas. So in our case, it is easier to create this multiple pathway concept. And it's gaining a lot more momentum because we are starting this idea of multiple pathway right from the time of the adolescence. In other words, during their secondary school days, we already trying to help them to see the value of the different pathway in terms of especially the vocational part. Because we all know that there is a whole range of possibilities and work opportunity if we get the matching. So we also have very low birth rate, right? And so as a result of that, actually if you were to work properly the economy and the pathway, every Singaporean child should be able to grow very well and find a job, right? But because there is a mismatch, right, in skills, and if everybody just go for academic, then you find that that is not the best for the economy. So it is thus very, very important from the start, right, to help the students understand, hey, there are good industry. Although people keep saying that the world is uncertain, we don't know the job of the future, we don't do that in education. We simply tell them, actually, there's a lot of job in education. Because if you are interested in the human aspect, there is a lot of opportunity in health, in wellness. You are very clever, you'll be a doctor. If not, you open a spa, you know. There's jobs for you. People care about the human development, especially you have a rising middle class in Asia, which is going to be a big block. So there's a lot of opportunity in human work that they can go into. If you are very good in mathematics and you incline in the digital way, go and become a coder, a computer programmer, a data scientist. The pathway is there for you. If you care about the environment, there's lots of things in sustainability, in climate and so on. Youth and young people must be given direction. They don't want to be told, we don't know what is the future. There is so much opportunity, but they need to be adaptable, right, in the kind of learning. So we want to create a holistic, multiple pathway perspective. And in so doing, we reduce a lot of things pertaining to exam. For example, let me show you the next slide. Yeah, removal of the mid-year exams. Singapore, we used to have exams quarter, mid-year, and so on. So we are removing a lot of these exams and totally, you know, also instead of having marks, people compare 1 mark, 1%. That's this obsession. We ban everything so that it becomes very general. Simply because the fact is that 1, 2 marks is not going to make the difference. It's not about this university or that university. It's about which pathway you can achieve, whether professional, vocational, or academic, and you can do well, and there is a good job and good paying work opportunity in that vocation. So this is the way we have been working to shift this mindset. And yeah, so my last 2 points. Therefore, you have to make your assessment very authentic, right? Where the assessment is really for learning and not just for examination. And finally, I think my last point is that we have to recognize the digitization. And as your president said about dialogue, dialogue is very important. Dialogue with the society, dialogue with the students, because the students want a voice, the teachers want a voice, and it is through dialogue that we can improve education in a big way. Thank you very much. 예, 센터장님의 열정적인 발표, 아마 여러분들께도 센터장님의 에너지가 다 전달됐으리라고 믿어 의심치 않습니다. 저 옆에 있는데
정말 뜨거웠습니다. 열기가 굉장히 많이 느껴졌습니다. 싱가포르에서 추진하고 있는 어떤 교육의 어떤 두 가지의 기둥이라고 아까 말씀하셨던 good person, 그다음에 contributing citizen, 이것을 위해서 여러 가지 노력을 하고 계시고 또 최근에 지금 강조를 하셨던 어떤 big man, 어떤 그런 교육 개혁에 대한 내용도 잘 들을 수 있었습니다. 예, 다시 한번 감사의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 아까 여러분들이 점심시간을 뺏는다고 했더니 그거를 조금 나중에 말씀드렸어야 되는데 미리 말씀드려가지고 센터장님께서 충분히 발표 시간을 쓰시는 것 같아가지고 제가 할 수 없이 이제 마지막에 좀 끊었습니다. 죄송합니다. 자, 그 다음은 지금 이제 세 번째 사례입니다. 제니 도노반 호주 교육연구원장님의 사례 발표가 있겠습니다. 이것도 역시 줌으로 이렇게 듣도록 하겠습니다. 네, 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Thank you so much. And I do love the idea of a big, mad plan for improvement. I'm going to steal that idea. Thank you for the invitation to be part of this auspicious event. I'm joining you from Sydney in Australia, and I'm living and working on the traditional lands of the Gadigal people of the Eora Nation. I want to just quickly congratulate Kedi on this significant milestone. I'm the inaugural leader of a similar but very new organisation, so I'm hoping that a 50th anniversary will be a cause for celebration for our agency in the year 2071, and if I'm here to see it, you're all invited to the party. It's been so interesting this morning to listen to the speakers who preceded me, and I've learned so much and noted that we have so many shared challenges. So I hope you'll find it helpful if I just take a few minutes to step you very quickly through the context of Australian education and talk to a few of the policy challenges that we are wrestling with as well. And moving on, it's not working. Okay. Let me just double check. I've got control of the screen now. Yes, there we go. Okay, Australia is slightly unusual, fairly small population, large country. All of our states and territories have their own departments of education, and we have a national department as well. So in total, for 25 million people, we have 9 ministers for education, which can help make decision-making quite tricky sometimes. There are 4 tiers in our education system, and I'm going to focus mostly today in my comments about the early childhood education and care and the schooling sectors. And let me just share some figures to help paint you a picture. In early childhood education and care, about 16,000 centres, about 1 million children, about half of our 0 to 5-year-olds attend early childhood education and care, and almost all of our preschool aged children, about 4 or 5-year-olds, attend a preschool program. We have 9,500 schools in Australia offering primary and secondary education. About 4 million students are in schooling in Australia, and about 80% of our students complete 13 years of school education. We have, as I said, a national system, but we also have a jurisdiction-based system. So in both sectors, there are some national frameworks and standards available. We have a national quality framework for our early childhood sector, national school curriculum, a national assessment program, and national professional teaching standards. But in some other areas, such as school improvement policy, on entry to school assessment, states and territories make their own decisions. The 4 key policy areas that I want to just give you a very brief overview of today are consistent with some that we've heard from other speakers about looking at equity, about the way we support quality teaching in our schools, our early childhood education and care, and the use of evidence. And that might be the key distinguishing point from some of the other presentations this morning. The push for an evidence-based approach to our education and decision-making is very strong in Australia. So
On equity, Australia's long been concerned that we have an equity problem. The arrival of the PISA assessment in 2000 confirmed that. In Australia, too often, education is not the great leveller. In fact, a student's performance on entry to school remains the greatest predictor of their performance as they exit schooling. PISA just put dimensions on the problem for us, and it revealed a difference equivalent to around 2.5 years of schooling, separating the maths, reading and science scores of students who are in the lowest socioeconomic quartile and students in the highest socioeconomic quartile. So in response to this problem, the Australian government commissioned a panel to conduct a review of funding, and it recommended a needs-based approach to funding schooling. An unprecedented amount of money was pumped into schooling with an expectation that it would solve the equity problem and eliminate the impact of a student's background on their learning outcomes. But unfortunately, it didn't quite work out that neatly. Money, it turns out, alone cannot shift the dial on student learning. You have to spend it well, and that's what matters. And spending it well has been the focus of the big push for an evidence-based approach to our delivery of education in Australia. The second of the two policy areas I wanted to tell you about is around the notion of quality teaching. 20 years ago, I think the OECD noted that across education research, there's broad consensus that teaching quality is the single most important variable influencing student achievement. And 10 years ago, Australian governments committed to a national partnership of all of their governments to improve the quality of teaching. And that led to policy settings that persist today, acknowledging that we have very similar problem around the teaching workforce that Estonia described earlier. So we have a kind of life cycle approach to policies dealing with attraction, selection, training, employment, and retention of teachers. And a really important reform that has affected a lot of the way we think about what teachers' work is the development of national professional teaching standards for classroom teachers and certification of teachers at different levels of proficiency. We have a highly accomplished teacher accreditation standard that identifies teachers who are really excellent performers and acknowledges their performance and their ability to share insight into good practice with their peers and colleagues, and offers them a reward in terms of their salary that encourages them to stay in the classroom and do what they do so well. The third area that I wanted to tell you about as a big policy focus for Australia is the way we are including the use of early childhood education and care. There's mounting evidence about the importance of early childhood in about the impact on student learning and the improvement of outcomes for them. So the Australian government has funded a significant expansion of preschool provision for children in the year before school. And that's seen the participation of children in preschool rise from 53% in 2005 to well over 90% now. Our national childcare accreditation system made Australia the first place in the world to link early childhood education and care funding to quality. We also have an early years learning framework that sets out the learning and development that early childhood should be aiming to stimulate. And we have a national quality framework for early childhood with quality measures for the services. Recently, policy announcements, we've had a change of government in the last few months. We've got new announcements from different levels of government promising even greater access to early childhood, including a measure of outcomes for preschool, a promise of an extra year of learning in some places, all with a view to using the evidence base about the importance of early childhood education and care to improve the outcomes for our children. And finally, the last one is about evidence use. Evidence has become something of a buzzword in education in the last decade because I think a compelling case has been made for better use of robust empirical studies to inform our practice and policy. Australia has moved in this direction as well. The 9 ministers agreed to establish the agency which I now lead, the Australian Education Research Organisation, and they fund its ongoing and independent operation. A robust evidence-based
already exists in education. So we largely know the teaching practices that are most effective in accelerating learning. Developments in cognitive science mean that we can be confident that these teaching practices are effective because they connect to what we now understand about how human brains learn. The role of a research agency then is less to identify what works and more to explore how to ensure what works is what is happening in our classrooms. So that's why a lot of the focus of our work is on the implementation of evidence-based practice, and policymakers are our audience just as much as teachers themselves. We've only been in operation for a year, and in that time we've learned a great deal about where opportunities lie to support teachers to confidently use evidence. In time, we hope to become as trusted and credible an authority as Kedi is in Korea. And I think my time is up, so I should stop and look forward to any questions you may have. 네, 호주 교육연구원장님의 발표를 잘 들으셨습니다. 호주에서는 지금 4가지 부분에서 그 어떤 교육의 중요한 정책 목표를 두고 이 정책을 추진하고 있습니다. 형평성을 강조하는 것, 그러니까 증진하는 것, 그 다음에 이제 잘 훈련된 그런 교사를 계속해서 지원하는 것, 그 다음에 이제 유아 교육과 그 다음에 그 유아들을 케어하는 것, 그 다음에 이제 증거 기반의 어떤 여러 가지 노력들, 이런 것들을 통해서 호주의 교육 개혁이 지금 그 다음에 교육이 진행되고 있다는 그런 사례를 들으셨습니다. 마지막 발표입니다. 사례 발표입니다. 일본의 국립교육정책연구원의 선임연구원이신 나오코 오츠카님께서 사례 발표를 하도록 하겠습니다. 역시 줌으로 발표를 하시도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. I am Naoko Otsuka from National Institute for Educational Policy Research in Japan. Congratulations on 50th anniversary of Kedi. I want to thank you so much for inviting my director Akiko Ono to such a distinguished conference. On behalf of her, I would like to talk to you on Japan's education policy for post-2030 society. What will society be like in 2030 and beyond? First, the super smart society era is expected. Society 5.0 refers to the fifth new society in human history following the hunting society, the agriculture society, the industrial society, and the information society. Society 5.0 will cause many industrial structural changes, as well as changes in the way people work and their lifestyles. Second, the 100-year life period will arrive. Japan is the country with the longest life expectancy in the world, and the average life expectancy of Japanese people is 84.3 years. The average life expectancy of the people here in Korea, Singapore, and Australia is also over 83 years. A child born in Japan in 2007 has a 50% chance of living to be 107 years old. In the 100-year life period, the traditional three-stage life model of education, employment, and retirement will be replaced by a multi-stage life model with multiple jobs and activities contribute to the society. These are some of the issues that have been identified by the government as the current state of Japanese society
and as issues to be addressed in 2030 and beyond. Population decline, aging society, technological innovation, regional disparities, child poverty, and more. Today's children will live in the future. The future society is in such a hard times. What kind of human resources can live in these hard times? They are human resources who make independent decisions as self-reliant individuals and create new values while collaborating with diverse people. We need to develop such human resources. It's important to maximize the potential and opportunity of each individual throughout their life by education. In order to realize these goals by placing them at the center of its education policy, the Japanese government has formulated the third basic plan for the promotion of education. This third basic plan for the promotion of education is a 5-year plan from 2018 to 2022. 1. Foster the ability to have dreams and ambitions and to challenge possibilities. 2. Foster diverse abilities to lead sustainable development of society. 3. Develop environment where people can learn and play active roles throughout life. 4. Build safety nets for learning so that everyone can be a leader of society. 5. Develop foundation for implementation of educational reform. In line with each of these basic directions, 5-year educational policy goals, policies, and indicators have been established. For example, in relation to Direction 1, the goal is a harmonious development of solid academic, a rich mind, and healthy body. The policy to achieve these goals is the steady implementation of new national curriculum standards and the cultivation of children's sense of self-esteem and self-usefulness, and so on. Direction 3 aims to promote lifelong learning with an eye toward the 100-year life period. The policy is to create an environment in which working people can study in their working stages. Related to Direction 5, improving the teaching environment for teachers and staff, promoting ICT environment in school, and making schools earthquake resistant are important. I'd like to explain the concept of the new national curriculum standards at elementary and secondary education level. National curriculum standards are revised approximately every 10 years. This chart explains the latest version from 2020. As shown in the colorful diagram above, it is important for students to acquire not only knowledge and skill, but also the ability to think, judge, and express themselves in unknown situations. In addition, learning ability and personality, which facilitate learners to utilize the achievement for their lives and societies. These 3 elements should be acquired in a well-balanced manner. These qualities are needed in the new era. In order to develop those competencies for living, the national curriculum standards encourage teachers to improve their classes
by focusing on not only what to learn, but also how to learn. The National Curriculum Standards emphasizes active learning, that is, proactive, interactive, and deep learning. From an international perspective, this direction of Japanese education policy is consistent with the OECD Learning Framework 2030. The National Curriculum Standards is also in line with the United Nations Sustainable Development Goals, and Japan promotes ESD, Education for Sustainable Development. The new National Curriculum Standards for elementary and secondary schools says one of the value roles of schools in the future is to enable students to become builders of sustainable societies. Japan reviews our education policy while actively participating in international frameworks such as OECD and UNESCO. Now we discuss the contents of the next basic plan for the promotion of education starting in 2023. Thank you very much for your kind attention. 네, 마지막 발표를 해주신 선임연구위원께 다시 한번 큰 박수로 감사의 말씀을 전하도록 하겠습니다. 지금 일본에서 일본이 이제 생각하는 앞으로의 지금의 시대는 아까 보셨듯이 소사이어티 5.0 그리고 100세 시대, 우리도 같은 경험을 하고 있는 것 같습니다. 이러한 시대에 필요한 것이 개인의 어떤 잠재력을 극대화하는 것이고, 이러한 잠재력을 극대화하기 위해서 일본 정부가 추진하고 있는 Third Basic Plan for Promotion of Education이라는 것, 그 다음에 거기에 5가지의 어떤 방향성, 이런 것들을 제시해 주셨습니다. 자, 지금까지 기조 발표와 그 다음에 이제 네 나라의 사례를 잘 들으셨으리라 생각을 합니다. 지금부터 조금 시간을 할애해서 점심시간까지 조금 10분 정도만 제가 뺏도록 하겠습니다. 할애해서 지금 이제 발표해 주신 분들께 질문이 있으시면 이 플로어에 있는 분들께서는 직접 질문을 해 주시면 감사하겠고요. 그 다음에 혹시 이제 줌 웨비나로 이렇게 아니면 이제 다른 채널로 이렇게 듣고 계신 분들께서는 다른 Q&A 세션에서 통해서 그런 창을 통해서 질문해 주시면 여기 관계자께서 모아서 이제 저한테 전달해 주시면 그거에 대해서 제가 각 그 발표자께 질문을 드리도록 하겠습니다. 그리고 질문을 주실 때 가능하시면 어떤 발표자께 어떤 질문을 하시는지, 그 다음에 가능하면 소속과 성함도 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 질문 있으신 분은 손을 들어주시면 감사하겠습니다. 예. 네, 안녕하십니까. 저는 한국교육개발원의 이성회라고 합니다. 저는 싱가포르 사례에 그 교수님께 질문드리고자 합니다. I really liked your balanced view between content and pedagogy and between students and teachers in introducing Singaporean education. 어디 화면이요? 화면이 어디 있죠? 이렇게요? 네. I was also very impressed by the aims of the 21st century, that is 2 C's, good person and contributive citizen. I wonder if these 2 C's are your idea or whether these 2 C's are included into the official document of the national policy. Thank you. Yeah, so I am speaking as an academic observer of the Singapore education system.
So in a way, it's my synthesis of what is being done, but it is also very clear that right now we call our phase of education values-driven, student-centric. So in this phase of education, the official statement is values-driven, student-centric. And the values-driven refers to the character. The student-centric refers to adapting the curriculum to meet students' needs. So I hope that answers your question. Maybe you have any elaboration on that you'd like to ask? 이성애 박사님 충분한 답변이 됐습니까? 예, 알겠습니다. 예, 또 다른 질문이 있으신 분들께서는 손을 들어주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 안녕하세요. 저도 뒤를 보고 카메라를 보고 하겠습니다. 네, 저는 한국교육개발원 글로벌협력실 소속 박효원입니다. 우선 발표해주신 모든 분들께 감사드리고요. 에스토니아에서 교사의 임금을 늘리는 것이 최우선의 과제 중에 하나라고 했는데 그게 굉장히 인상 깊었습니다. 이는 인재를 교사직으로 유입하고자 하는 방안이라고 생각을 합니다. 기조발표와 그리고 이제 다른 네 나라의 사례 발표에서 학생 행위 주체성하고 질 높은 교사를 위한 지원 그리고 이제 학생 중심 교육이 공통적으로 강조가 되고 있다고 보았는데요. 각국의 교사 수에 대한 그런 논의가 있는지 궁금합니다. 한국의 경우에는 학령 인구가 감소하면서 교사의 수도 줄어야 한다는 주장이 이어지고 있습니다. 그래서 각 나라의 교사 수에 대한 논의가 있는지 그리고 미래의 학습자 맞춤 교육을 제공하기 위해 적정한 교사 1인당 학생 수는 얼마라고 생각하시는지 의견 부탁드립니다. 감사합니다. 지금 질문은 모든 나라의 발표자께서 예. 이제 답변을 해주시면 되는 거죠? 네, 맞습니다. 네, 그러면 일단 이 문제의 그 시발점이 됐었던 에스토니아부터 답변을 해주시면 감사하겠습니다. Yes, thank you. I will start and then give the word to my colleagues. Thank you for the question. Actually, the question of salary of teachers is, of course, the question for every country. And maybe there is most important to see this salary question according and together with all the work what teachers need to do. And in Estonia, we have the challenge to implement and to design the teacher competence model, which includes academic field in which the teacher is educated and also the pedagogical competencies, all this together, and how to build up the system which supports the exercise which is towards teachers and to have the salary which is counted for all those activities and all those exercises for the teacher when the teacher is working in the classroom. In Estonia, we have in average one teacher per 12 students. And we have different schools, as in our country we have big schools and small schools according to students number. But the challenge is to see the teacher's salary which covers all this work that teachers need to do at school. And we don't count the number of lessons, but we see the work as the whole. This is the challenge for us. 네, 감사합니다. 다음은 그 호주 교육연구원장이신 제니 도노반 답변 부탁드리도록 하겠습니다. Thank you. It's a great question and interesting because in Australia we have a teacher shortage. Our problem isn't what to do with having too many teachers, it's how to get more teachers. We have a few issues. One is the growth of the early childhood sector that I talked about means we have more children needing to be educated by trained people than we have previously. We also have a problem with retaining teachers. We had 1,000 teachers
have a situation where teachers choose to become teachers, but then they leave the profession within the first 5 years. And so we have a drain of people away. So we're looking at a number of things. Teacher salaries are definitely one of the areas we need to look at. We're also looking at the nature of the training. Are they being trained in the best possible way that sets them up to succeed as teachers, so that we don't see them leave the profession so quickly after they begin their teaching careers? And we're also looking at opportunities for attracting other people into teaching. So not just people going in as undergraduates, but people who might be interested in a career change, people who've been working in STEM, for example, and may be interested in a bit of a shift and would make incredibly effective expert teachers. So how can we bring them into the teaching profession without penalising them by subjecting them to years of training where they're unpaid, where they may be, you know, very mature and successful career professionals. So a number of challenges for us. The other point was about the ratios. We have a staggered ratio system where the younger the children, the lower the ratio. Teachers of early childhood and the first few years of schooling have classes of up to 20 students, and older students will be in classes of between 25 and 30 students most often. That's the average. 네, 감사합니다. 그리고 1번 답변 부탁드리도록 하겠습니다. 네. Okay, I will answer the questions. About in Japan, in January, most of the all teachers must have a certificate from the graduation of the course of the universities. So all teachers must have the certificate from the teacher's license through the training from the university course. And in primary school, there are several type of the teacher certificate for the primary school student and also the lower secondary and upper secondary. Lower secondary and upper secondary school teachers must have a subject-wise teacher certificate. And the primary school teachers must have all subject-wise, the primary school teacher certificate. About the salaries, actually, in a public school teacher all public school teachers are hired by the local municipalities. And each local municipality has their own standard for the teachers' salaries. In January, may I say, the teacher who has the same academic background and the same experience receive the same salaries from the local municipalities. But it depends on the local municipalities, like the metropolitan Tokyo and the other prefectures. There are the slightly different salaries scales in between the prefectures. That I hope my question is correct. Thank you. 네, 감사합니다. 마지막으로 탄원생 센터장님의 답변이 있겠습니다. Yeah. So I think if the cohort of the educational of the students reduces, obviously this will have an impact on the total number of teachers in the school. So in the case of Singapore, we also have reducing cohort. In fact, we even have merged schools. We have merged 10 schools. So the thing is that we will slow down on the teacher recruitment and the teacher training numbers, right? But however, we also take the opportunity to actually increase support to teachers in many ways, because I think the teacher factor is still very, very important, because if you can improve the quality of the teacher factor, it will definitely impact on the system. In Singapore, we already pay very high salaries to teachers, and recently we gave them another, I think, 10% increase in pay. Yeah. 네, 교사수 감소는 저같이 이제 교원 양성기관에 지금 근무하고 있는 사람에게 굉장히 큰 타격이 아닐 수 없습니다. 제가 아직 정년이 한 10년
한 2, 3년 남았는데 그때까지 제가 계속해서 그 양성기관에 있을 수 있을지라는 걱정이 되는 그런 굉장히 중요한 문제이기도 합니다. 사실 더 많은 질문, 더 많은 의견, 토론 뭐 이런 것들이 있어야 되겠으나 지금 또 그 다음 이제 준비하는 그런 여러 가지 것들이 있기 때문에 아쉽지만 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 그리고 또 질문을 하시려고 아까 손을 들어주셨던 분들도 계신 것으로 알고 있는데 정말 진심으로 저의 불찰로 인해서 시간이 좀 이렇게 길어진 거에 대해서 사과를 드리도록 하겠습니다. 지금까지 기조 발표를 해주신 원장님 그리고 사례 발표를 해주신 네 나라의 발표자님께 다시 한번 감사의 말씀을 전해드리면서 이것으로 기조 세션을 마무리하도록 하겠습니다. 큰 박수로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 감사합니다.